Merci beaucoup, Monsieur le Premier ministre Tony Blair. Je voudrais remercier le GSRF, président Cassis et tous qui ont contribué à nous adresser cette invitation pour que nous nous adressions à ce public sur la question de l'extrémisme violent. Moi, je suis du Sahel, qui est peut-être aujourd'hui la zone la plus affectée par le phénomène du terrorisme, qui s'origine des idées extrémistes qui sont supposément liées à l'islam, mais qui en sont, quant au fond, très éloignées. Et nous allons expliquer le phénomène afin qu'il soit bien cerné et voir quelles sont les activités qui peuvent être menées pour en atténuer les effets. Ce travail, l'organisation HD l'accomplit dans l'espace des 3 frontières entre le Mali, le Niger et le Burkina. Et moi, pour avoir été ministre de l'Intérieur de mon pays pendant 4 ans, à un moment crucial, entre 2016 et 2020, je peux porter un témoignage intéressant à cet égard. Le terrorisme au Sahel, il a un visage qui se réclame d'une certaine forme de compréhension de l'islam et qui légitime son projet à partir des causes qu'il attribue à l'islam. Dans la forme, ce n'est pas faux. C'est même vrai parce que le terrorisme tel qu'il est à l'œuvre en ce moment au Sahel, il a à voir avec ce qui s'est passé en Algérie dans les années 80-90. Souvenons-nous que ce sont des débris du mouvement terroriste algérien qui a eu plusieurs dénominations. Le dernier en date, c'était le GCSP, qui s'est retrouvé dans le nord du Mali, qui a installé une économie criminelle, qui lui a permis de prospérer et qui a noué des relations avec les communautés. Et ces terroristes, qui s'étaient, vous vous souvenez, surtout spécialisés dans la prise des otages occidentaux en Algérie, au Niger, pour les échanger contre des rançons très fortes qui ont renforcé leur capacité financière et leur capacité d'action et leur capacité d'influence sur les communautés alentour, s'étaient aussi chargés d'assurer le passage de la drogue transsaharienne, du cannabis. Ils escortaient la drogue, ils faisaient beaucoup d'argent et ils ont pu développer une économie criminelle qui a contaminé une partie de l'État et de l'armée aussi, des forces de sécurité et de défense du Mali à l'époque. Et en 2011, lorsqu'il y a eu la chute du régime de Kadhafi et que des jeunes Touaregs nombreux du Mali comme du Niger qui étaient dans l'armée de Kadhafi, qui ont été démobilisés, sont revenus porteuses du projet de sécession du nord du Mali, se sont fait doubler par les terroristes qui avaient déjà pris pied dans cet espace et avaient investi, vous vous souvenez, les villes du nord du Mali. Alors, tout est parti de là. Les dirigeants de ce mouvement, pour certains d'entre eux, étaient des gens qui avaient des convictions idéologiques extrémistes, incontestablement, surtout les Algériens, surtout les Maghrébins de façon générale. Ils avaient avec eux aussi, dans ce qui était l'espèce de direction du mouvement, des gens qui avaient aussi des convictions extrémistes. Mais la grande masse des gens qu'ils avaient pu mobiliser à l'époque, eux, leurs convictions n'étaient pas particulièrement éprouvées. Et aujourd'hui, ce qu'il faut savoir, c'est que les jeunes qui adhèrent à ce mouvement, pour la plupart d'entre eux, le font
non pas parce qu'ils se sont radicalisés, qu'ils ont des convictions idéologiques et religieuses, plus spécifiquement, mais ce sont des gens de communautés pastorales qui ont été les plus affectés par les changements climatiques. Le terrorisme au Sahel aujourd'hui, dans la mesure où il ne concerne que des jeunes relevant de certaines communautés, est une conséquence des changements climatiques et une conséquence de la remise en cause du pastoralisme tel qu'il avait été à l'œuvre dans cet espace. C'est important de le savoir, parce que si on se trompe dans la façon de l'identifier, on se trompe forcément dans la thérapie à lui apporter. Pourquoi tous les jeunes musulmans du Mali, du Niger, du Burkina et d'ailleurs ne se sentent pas concernés par ce phénomène? Pourquoi concerne-t-il seulement des jeunes bien précis qui relèvent de communautés très précises et non tous les jeunes? Il ne concerne en vérité que les jeunes de communautés qui ont été les plus déstabilisés par les sécheresses successives, par la poussée démographique, par la lutte sur les ressources naturelles pastorales, l'eau, les pâturages, et les espaces pour le pastoralisme sont devenus des espaces très étroits. Où est-ce qu'il y a le plus de violence aujourd'hui terroriste? C'est dans le centre du Mali. Le centre du Mali, c'est un espace où cohabitent des communautés sédentaires et des communautés pastorales. C'est là où le terrorisme est le plus violent. Et c'est là où il prend la forme et il prend les allures presque d'une guerre quasi civile entre communautés sédentaires et communautés nomades. Et quand les États ne sont pas prudents et qu'ils veulent jouer certaines communautés contre les autres, on aboutit à des situations comme on l'a vu justement dans le centre du Mali. Nous, au Niger, nous avons eu une approche très différente de ce que nous avons pu observer au Mali, où il y a eu ce phénomène, et même très différente de ce qui s'est fait au Burkina, qui ont eu recours à ce qu'ils appellent les volontaires de la défense de la patrie, le VDP, qui consiste à mobiliser des citoyens contre les terroristes, supposément être que des terroristes. Les terroristes ne sont pas que des terroristes, ils appartiennent à des communautés. Et ceux qu'on mobilise comme volontaires aussi appartiennent à des communautés et on peut créer les conditions d'une tension intercommunautaire. C'est pourquoi vous aurez constaté qu'au Niger, nous n'avons assisté à aucun des phénomènes, ni de ce qu'on a pu observer dans le centre du Mali, ni de ce qu'on a pu observer au Burkina Faso. Et c'est en cela que le travail qui consiste à sensibiliser les communautés, à créer un cadre de dialogue tel que le promeut HD et un certain nombre d'associations qui font ce travail est intéressant. Il s'agit en effet de ne pas se tromper sur le diagnostic et du coup, on peut mettre en marche un processus complexe qui réduit les effets du phénomène et qui concourt à faire en sorte que l'État puisse jouer un certain rôle en rapport avec ses partenaires, comme les associations nombreuses qui sont investies. C'est pourquoi nous encourageons justement le soutien au GSERF, parce que les fonds qui sont mobilisés sont des fonds qui sont destinés à mettre en œuvre des projets qui sont très utiles et qui réduisent les tensions sur le terrain, qui réduisent les tensions entre les communautés, mais qui réduisent aussi les tensions entre les communautés et les États, dans la mesure où les États sont soutenus dans des politiques à caractère public dont ils ont la responsabilité régalienne. Quand on fait des écoles dans l'espace impacté par le terrorisme, on règle un problème. Quand on donne des crédits à des femmes et qu'on leur permet de se livrer à des activités qui leur permettent de régler un certain nombre de problèmes de la vie, on fait avancer justement la cause de la paix. Et quand à plus forte raison, on fait des forages. Quand à plus forte raison, on fait des dispensaires, des hôpitaux, et qu'on investit justement pour prendre en charge les problèmes sociaux dans les zones de conflit, qu'on pallie aux fermetures des écoles, qu'on fasse en sorte que les écoles ne ferment pas ou que quand elles ont fermé,
on puisse les regrouper et on puisse réunir les conditions qui permettent que l'école fonctionne. Pour toutes ces raisons, donc, moi, je suis venu apporter ce témoignage et vous dire de soutenir cette initiative. Merci beaucoup.
circumstances in which they can destabilize a country. And the challenge that we have is where that process of destabilization happens, then it becomes much more difficult to do the things that are going to be necessary for the development of the people, reducing poverty, stimulating industry, making sure that agriculture can function properly. So the importance of GSURF is that in all the projects it supported, and there's many, many people that have benefited from these projects around the world, what they do is occupy a unique place in the fight against this violent extremism, because they support organizations in local communities that are going to help local people take control of their own affairs, deal with some of the underlying causes, resolve some of the grievances that the terrorists exploit, and therefore create the circumstances in which there's a more peaceful environment, where people can solve their grievances in a good way, and where that economic and social development can happen. So this is why it's important, and we're going to go through the agenda today, and I'm delighted to see so many people here willing to make pledges and commitments and offer their views. And I'm particularly pleased that we have the President of Switzerland and the President of Niger here with us today. And without more ado, I'm going to hand over to the President of Niger. Merci beaucoup, Monsieur le Premier ministre Tony Blair. Je voudrais remercier le GSRF, le président Cassis et tous qui ont contribué à nous adresser cette invitation pour que nous nous adressions à ce public sur la question de l'extrémisme violent. Moi, je suis du Sahel, qui est peut-être aujourd'hui la zone la plus affectée par le phénomène du terrorisme, qui s'origine des idées extrémistes qui sont supposément liées à l'islam, mais qui en sont, quant au fond, très éloignées. Et nous allons expliquer le phénomène afin qu'il soit bien cerné et voir quelles sont les activités qui peuvent être menées pour en atténuer les effets. Ce travail, l'organisation HD l'accomplit dans l'espace des 3 frontières entre le Mali, le Niger et le Burkina. Et moi, pour avoir été ministre de l'Intérieur de mon pays pendant 4 ans, à un moment crucial, entre 2016 et 2020, je peux porter un témoignage intéressant à cet égard. Le terrorisme au Sahel, il a un visage qui se réclame d'une certaine forme de compréhension de l'islam et qui légitime son projet à partir des causes qu'il attribue à l'islam. Dans la forme, ce n'est pas faux. C'est même vrai parce que le terrorisme tel qu'il est à l'œuvre en ce moment au Sahel, il a à voir avec ce qui s'est passé en Algérie dans les années 80-90. Souvenons-nous que ce sont des débris du mouvement terroriste algérien qui a eu plusieurs dénominations. Le dernier en date, c'était le GCSP, qui s'est retrouvé dans le nord du Mali, qui a installé une économie criminelle, qui lui a permis de prospérer et qui a noué des relations avec les communautés. Et ces terroristes, qui s'étaient, vous vous souvenez, surtout spécialisés dans la prise des otages occidentaux en Algérie, au Niger,
pour les échanger contre des rançons très fortes qui ont renforcé leur capacité financière et leur capacité d'action et leur capacité d'influence sur les communautés alentour. C'était aussi chargé d'assurer le passage de la drogue transsaharienne, du cannabis. Il escortait la drogue, il faisait beaucoup d'argent et ils ont pu développer une économie criminelle qui a contaminé une partie de l'État et de l'armée aussi, des forces de sécurité et de défense du Mali à l'époque. Et en 2011, lorsqu'il y a eu la chute du régime de Kadhafi et que des jeunes Touaregs nombreux du Mali comme du Niger qui étaient dans l'armée de Kadhafi, qui ont été démobilisés, sont revenus porteuses du projet de sécession du nord du Mali, se sont fait doubler par les terroristes qui avaient déjà pris pied dans cet espace et avaient investi, vous vous souvenez, les villes du nord du Mali. Alors, tout est parti de là. Les dirigeants de ce mouvement, pour certains d'entre eux, étaient des gens qui avaient des convictions idéologiques extrémistes, incontestablement, surtout les Algériens, surtout les Maghrébins de façon générale. Ils avaient avec eux aussi, dans ce qui était l'espèce de direction du mouvement, des gens qui avaient aussi des convictions extrémistes. Mais la grande masse des gens qu'ils avaient pu mobiliser à l'époque, eux, leurs convictions n'étaient pas particulièrement éprouvées. Et aujourd'hui, ce qu'il faut savoir, c'est que les jeunes qui adhèrent à ce mouvement, pour la plupart d'entre eux, le font non pas parce qu'ils se sont radicalisés, qu'ils ont des convictions idéologiques et religieuses, plus spécifiquement, mais ce sont des gens de communautés pastorales qui ont été les plus affectés par les changements climatiques. Le terrorisme au Sahel aujourd'hui, dans la mesure où il ne concerne que des jeunes relevant de certaines communautés, est une conséquence des changements climatiques et une conséquence de la remise en cause du pastoralisme tel qu'il avait été à l'œuvre dans cet espace. C'est important de le savoir, parce que si on se trompe dans la façon de l'identifier, on se trompe forcément dans la thérapie à lui apporter. Pourquoi tous les jeunes musulmans du Mali, du Niger, du Burkina et d'ailleurs ne se sentent pas concernés par ce phénomène? Pourquoi concerne-t-il seulement des jeunes bien précis qui relèvent de communautés très précises et non tous les jeunes? Il ne concerne en vérité que les jeunes de communautés qui ont été les plus déstabilisés par les sécheresses successives, par la poussée démographique, par la lutte sur les ressources naturelles pastorales, l'eau, les pâturages, et les espaces pour le pastoralisme sont devenus des espaces très étroits. Où est-ce qu'il y a le plus de violence aujourd'hui terroriste? C'est dans le centre du Mali. Le centre du Mali, c'est un espace où cohabitent des communautés sédentaires et des communautés pastorales. C'est là où le terrorisme est le plus violent. Et c'est là où il prend la forme et il prend les allures presque d'une guerre quasi civile entre communautés sédentaires et communautés nomades. Et quand les États ne sont pas prudents et qu'ils veulent jouer certaines communautés contre les autres, on aboutit à des situations comme on l'a vu justement dans le centre du Mali. Nous, au Niger, nous avons eu une approche très différente de ce que nous avons pu observer au Mali, où il y a eu ce phénomène, et même très différente de ce qui s'est fait au Burkina, qui ont eu recours à ce qu'ils appellent les volontaires de la défense de la patrie, le VDP, qui consiste à mobiliser des citoyens contre les terroristes, supposément être que des terroristes. Les terroristes ne sont pas que des terroristes, ils appartiennent à des communautés. Et ceux qu'on mobilise comme volontaires aussi appartiennent à des communautés et on peut créer les conditions d'une tension intercommunautaire. C'est pourquoi vous aurez constaté qu'au Niger, nous n'avons assisté à aucun des phénomènes, ni de ce qu'on a pu observer dans le centre du Mali,
ni de ce qu'on a pu observer au Burkina Faso. Et c'est en cela que le travail qui consiste à sensibiliser les communautés, à créer un cadre de dialogue tel que le promeut HD et un certain nombre d'associations qui font ce travail est intéressant. Il s'agit en effet de ne pas se tromper sur le diagnostic et du coup, on peut mettre en marche un processus complexe qui réduit les effets du phénomène et qui concourt à faire en sorte que l'État puisse jouer un certain rôle en rapport avec ses partenaires, comme les associations nombreuses qui sont investies. C'est pourquoi nous encourageons justement le soutien au GSERF, parce que les fonds qui sont mobilisés sont des fonds qui sont destinés à mettre en œuvre des projets qui sont très utiles et qui réduisent les tensions sur le terrain, qui réduisent les tensions entre les communautés, mais qui réduisent aussi les tensions entre les communautés et les États, dans la mesure où les États sont soutenus dans des politiques à caractère public dont ils ont la responsabilité régalienne. Quand on fait des écoles dans l'espace impacté par le terrorisme, on règle un problème. Quand on donne des crédits à des femmes et qu'on leur permet de se livrer à des activités qui leur permettent de régler un certain nombre de problèmes de la vie, on fait avancer justement la cause de la paix. Et quand à plus forte raison, on fait des forages. Quand à plus forte raison, on fait des dispensaires, des hôpitaux, et qu'on investit justement pour prendre en charge les problèmes sociaux dans les zones de conflit, qu'on pallie aux fermetures des écoles, qu'on fasse en sorte que les écoles ne ferment pas ou que quand elles ont fermé, on puisse les regrouper et on puisse réunir les conditions qui permettent que l'école fonctionne. Pour toutes ces raisons, donc, moi, je suis venu apporter ce témoignage et vous dire de soutenir cette initiative. Merci beaucoup. Thank you. Thank you very much, Mr. President. And thank you for reminding us that it's important not to misunderstand the nature of the problem and therefore the types of solutions that would work. Mr. President, Ignacio Cassis, thank you so much for coming. Please take the floor. Excellencies, Sir Tony Blair, cher Président et chers collègues Mohamed Bazoum, Mesdames et Messieurs, la Suisse n'est pas au Sahel. Vous pouvez donc vous poser la question pourquoi le président de la Suisse est ici aujourd'hui. Tout d'abord, je suis heureux avec mon ami et collègue le président du Niger, ainsi qu'avec le Premier ministre, l'ancien Premier ministre Tony Blair, de vous accueillir, de vous souhaiter la bienvenue et d'être heureux d'être ici avec vous à cette conférence des donateurs en faveur du Fonds mondial pour l'engagement communautaire et la résilience, le GSERF. La Suisse n'est pas au Sahel, mais la Suisse est au Sahel. La Suisse est au Sahel dans sa tradition humanitaire, avec tout un programme d'assistance humanitaire, avec tout un programme d'aide au développement, avec tout un programme de promotion de la paix et avec sa participation aux missions de l'ONU multilatérales pour la gestion de la paix. Voilà 4 questions que je me suis posées il y a une année et je me suis dit, oui, c'est un investissement qui se chiffre à quelques centaines de millions de francs, donc de dollars ou d'euros. Aujourd'hui, c'est plus ou moins la même chose. Et je me suis dit, mais excusez-moi la francheté, de quoi s'agit-il exactement? Et j'ai voulu aller visiter cette région, le Mali d'abord, le Niger d'après. Je vous remercie, Monsieur le Président, pour m'avoir accueilli aussi chaleureusement que vous l'avez fait, mais surtout pour m'avoir expliqué ce que vous venez d'expliquer ici, dans cette salle. Je crois si on ne comprend pas exactement ce qui se passe dans la région, quelles sont les origines, les racines, en quoi le printemps arabe qui nous a fait tellement rêver en Occident, en quoi il a causé également des effets non désirés, je crois que
on n'est pas en mesure de donner les bonnes réponses. La Suisse veut écouter les populations, les démocraties sur place et veut comprendre en quoi nous pouvons être utiles. Et j'espère que notre présence aujourd'hui ici à New York, à côté du Niger et de Sir Tony Blair, nous permettent d'être utiles. L'extrémisme violent est l'un des grands défis. Un des grands défis pour la paix et la stabilité dans le monde. C'est quelque chose de compliqué. L'extrémisme violent cristallise une somme d'enjeux qui concernent à la fois, je disais, la paix et la sécurité, mais également le développement durable, l'état de droit, les droits de l'homme, donc toutes ces valeurs dont on sait être à la base même du cœur de l'ONU. La prévention de l'extrémisme violent est depuis de nombreuses années une priorité majeure de nous tous ensemble, de la communauté internationale. Vous vous rappelez certainement du plan d'action des Nations Unies qui est en vigueur depuis 2015. De nombreux États, dont la Suisse, ont par la suite adopté des plans d'action nationaux qui, d'ailleurs, nous servent même en Suisse. Nous ne sommes pas à l'abri de l'extrémisme violent, même au cœur de l'Europe, dans un pays assez sûr. Dans notre qualité de membre du Conseil de sécurité de l'ONU à partir du 1er janvier de l'année prochaine, et je vous remercie de votre soutien lors des élections le mois de juin, nous allons nous engager en particulier pour la promotion de la paix et la prévention des conflits, et la prévention de l'extrémisme violent fait partie intégrante de ça, de ce chapitre. La Suisse est d'ailleurs activement engagée sur cette thématique auprès de nombreux partenaires en Afrique. Notre travail promeut une approche soft, typiquement suisse, fondée sur le dialogue, la promotion de la résolution pacifique des conflits et de la recherche de solutions aux causes profondes de la violence. Donc il faut s'interroger sur pourquoi, d'où elle vient. Le JCERF a été fondé en 2014 dans la Genève internationale, en Suisse. Dans 15 États partenaires actuellement, l'organisation finance des initiatives issues de la population pour renforcer la résistance à l'extrémisme violent. Le Sahel joue un rôle important dans la lutte contre l'extrémisme violent. Avec nos amis français, j'avais visité il y a 2-3 ans notre ancien collègue Jean-Yves Le Drian, ministre des Affaires étrangères. Nous avons beaucoup parlé de ça, essayé de comprendre la France étant fortement impliquée dans la région. Et pour moi, c'était une découverte de thèmes et de racines que je ne connaissais pas. Je suis donc particulièrement heureux de l'engagement du Niger sur cette question. Je félicite son président, Mohamed Bazoum, pour son appel au dialogue afin de prévenir la violence au Niger et dans toute la région. C'est par le dialogue avec tous les acteurs, y inclus avec les acteurs armés, que l'on parvient à adresser les multiples causes de la violence, qu'elles soient politiques, sociales ou économiques. En tant que bâtisseur de ponts, notre pays veut garder les portes ouvertes avec tout le monde, avec tous les pays, parce que c'est seulement le dialogue qui permet de trouver des solutions. J'aimerais également remercier le président Bazoum d'avoir pris l'initiative de cet événement aujourd'hui. J'ai accepté très volontiers de le seconder, de venir ici avec lui aujourd'hui pour témoigner aussi de notre vision de la chose. Le but est de stabiliser les finances du Fonds mondial pour l'engagement communautaire et la résilience et de s'assurer qu'il pourra financer les priorités, les activités prévues dans le cadre de sa stratégie 2025. Il y a des présidents de grands pays dans le monde que lors de cette conférence disent « Je ne vais pas quitter cette salle si nous n'avons pas récolté 2 milliards de dollars ». La Suisse n'appartient pas à ces grands clubs de pays qui peuvent mobiliser à ce point, mais j'espère qu'on y arrivera quand même. Nous soutenons ce JCERF depuis sa création pour donnons le bon exemple, par des contributions pluriannuelles non affectées et à l'intention de continuer, et nous avons l'intention de continuer à le faire. J'espère sincèrement que vous, les nombreux États présents ici et d'autres qui ne sont pas aujourd'hui ici, que vous allez tous et toutes également soutenir ce fonds pour permettre aux activités qui sont prévues de se dégager
dans l'intérêt de la stabilité dans le monde. Merci beaucoup à Sir Tony Blair, merci beaucoup à mon collègue le président du Niger et à vous tous et toutes, mesdames et messieurs, pour avoir trouvé le temps de nous joindre cet après-midi. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Merci pour votre engagement, l'engagement de la Suisse et aussi pour cet appel très élégant pour les fonds. Now, I'm going to ask Dr. Khaled Koza to, as the Executive Director of GSURF, to give us his views of the state of things at the moment. And before you do, Khaled, let me thank you and all your staff for the great work you do. It requires an enormous amount of commitment and dedication, and I've seen for myself that dedication is exhibited in the work that you do and your staff does. So thank you very much indeed. And of course, Stefano's leadership too. Thank you. I have a few slides to show. I hope most of you can see it. Firstly, thank you ever so much, Mr. Blair. And thank you, Your Excellencies, President Bazoum, President Cassis. May I also take this opportunity to thank the many people who have worked so hard to make this event happen. It wasn't easy. This is GSURF's first replenishment campaign. We're still quite a young organization. And this pledging event has been delayed for a year by the pandemic. The positive news is that this means we are already carrying into this event pledges and commitments of over $30 million, which we're looking forward to boosting today on our way to our goal of $120 million. We've already heard from 6 donors who are regular donors to GSURF who cannot pledge today, but have committed to pledging before the end of the year. So I think we're well on our way to achieving our target to continue the good work that we're doing in countries such as Niger. The theme for our replenishment campaign over the last couple of years has been a different story can be written. A different story where we acknowledge the impact of terrorism on development and growth, where we recognize that security responses alone are insufficient and disproportionately expensive, where we remember the impacts of terrorism beyond its direct victims, but also where we acknowledge the progress that has been made. A different story that is beginning by GSURF to be written and read around the world. It's also, I hope, a different story with respect to partnerships. Cooperation, not competition. A bridge between global politics and local realities. A partnership where security and development achieve common goals, and the public and private sectors generate shared value. And co-creation between local communities, national governments, and international organizations. A different story about quantifiable, replicable, and sustainable results. And behind these numbers are individuals and communities with hope and stronger prospects for the future. A different story about an organization that does the right things in the right places, at the right time, and in the right way. It can also be a story of our ability to reach more and more individuals and their communities, which becomes increasingly effective and efficient as it grows in scale and scope. It's a story that gets better the more you write and read it. My clickers, there we are. And of course, a different story about the progress that this partnership can make in the next few years. I'm immensely proud of what GSURF has achieved and immensely proud of my colleagues in such a relatively short period of time. But I believe that a future without violent extremism is more than just multilateral organizations, multi-stakeholder governance, monitoring and evaluation, return on investment, and continue. My dad was a Pakistani immigrant to the UK in the 1950s. Like so many others, he opened a sweet shop, a corner shop, and he worked hard. He would be immensely proud that his son has had the privilege to meet Tony Blair. On the 11th of September 2001, my dad was stabbed outside his shop because the kids who did it said he was a terrorist. Thankfully, he survived. But that was when I realized that terrorism impacts far more people than its direct victims, reaches far further than its immediate vicinity,
and far into the future after the event. My father was never the same man again. I believe that a future without violent extremism depends on acknowledging that the absence of terrorism is a global public good. That means moving away from narrow national interests. I also believe that we will only achieve a future without violent extremism if we actually believe it is an achievable goal. And why shouldn't it be? But to believe this goal is reachable, we need to believe it is possible to prevent violent extremism, not only respond when it appears. I believe we will only achieve a future without violent extremism if we invest in prevention. I would argue that the progress made since 9/11 is a reason to redouble our efforts and not become complacent. Let us learn from other areas of public policy. Global public health is investing billions in the final mile of polio eradication. If we achieve a society where children can read and write, we don't stop, we take them to the next level. By investing in GSURF today, and I thank you all in advance, you are, of course, investing in an organization, but I believe you are also investing in a vision for a better future. Thank you. Very much indeed. Thank you very much indeed, Khaled. Thank you for that. Both very informative presentation and also a very moving one too. Thank you. And well, Joseph, I mean, timing's everything in politics, and my script says to introduce to the pledging and pledge one European Commission, and to begin the afternoon's pledges, it's my pleasure to invite to the podium His Excellency Mr. Josep Borrell, High Representative of the European Union and Vice President of the European Commission. And you arrived literally right on time. I think that's remarkable. Well, actually, as if you were Swiss, I might say, Swiss or British. But please, I'm sorry to ask you to do this straight away, but we had you number one on the pledging list. I'm good, thank you, Joseph. See? Yeah. I can do like I still can jump 40 centimeters. Just 40 centimeters. Excellencies, President Bazoum, President Cassis, dear Tony, how are you? Thank you to all of you for inviting me to participate in this meeting. Very happy to join you for this important event, because preventing and fighting against violent extremism is certainly a priority for the European Union and for all of us, sure. For all of us, it's a priority. Maybe it's not for other people. Regions that were already suffering from conflict and instability, like the Sahel, are seeing a severe deterioration of their security and a growing terrorist threat. That's a fact of life, and happily, it is like this. Many armed groups are seeking local Daesh or Al-Qaeda brands, thereby sustaining and changing the nature of a long-standing conflicts. And in the Sahel, you know a lot about it. Not in Switzerland, certainly. Elsewhere, we see deep social and economic inequalities, which erodes trust between citizens and governments. We see an unprecedented level of polarization. Even in many of our countries, polarization is a fact of political life. There has been a rise on extremism rhetoric, hate speech, and xenophobia. And the pandemic, and now the Russia's war against Ukraine,
have created an explosion of disinformation campaign and conspiracy theories about vaccines and about who is guilty for the famine and high prices on electricity and food, energy and food, for example. Of course, manipulating information and creating conspiracy theories are not new per se. It has happening since the beginning of the time. What is new is the pace at which they spread. This is a consequences of the digital revolution. What is frightening is that they normalize the use of violence. They are banalizing the use of violence. And what is tragic is that if you banalize violence, at the end, it kills. It kills even in the most civilized countries around the world. This is a global trend. And we need to stay alert and adjust to this new reality. And the question is, do we do all we can in order to counter it? This is the question that we have to be answered, honest, by all of us. At the European Union level, us the Europeans, for years, we have been investing heavily in combating violent extremism. And we know that we need multilateral efforts in order to do so and to make it in an efficient way. This is why the fund we are here for today, this Global Community Engagement and Resilience Fund, it's so important. It is rightly followed a whole of a society approach, and it does a great work in supporting the hard-to-reach vulnerable communities. Because there are communities who are vulnerable, and additionally, they are very difficult to reach them. And there is where we have to concentrate our efforts. 8 years after its establishment, the fund has developed an extensive network with more than 200 local partners and grant recipients at the grassroots level. Through the fund, we have addressed the drivers of youth extremism in Kenya, supported returnees from Syria and Iraq and their families. In the Western Balkans too, we have empowered women in Tunisia and strengthened local actors to counter radicalizing ideologies. In Somalia, I was in Somalia last week, and I could take a stock of what is happening there. In Somalia, the fund works on empowering youth and women. I visited Mogadishu a few days ago. I saw the importance of the European Union securities engagement in the region on first hand. We do a lot, but certainly we don't do enough. The same is true in Mozambique, where I witnessed how clearly the fight against terrorism in Cabo Delgado is linked to the security back home. Because people in Europe and in the States could consider that Mozambique, Somalia, oh my God, they are very far away. Why should I care about what's happening there? Well, because security starts very far away from our borders. It's not just by securizing our borders that we can become a secure community. Security has to be looked for around the world. Because if we don't create a peaceful condition for everywhere, nobody will be sure of living in peace. What we said about the pandemic, nobody will be safe until everybody will be safe, can be said using the word safe in another declination. Nobody will be safe until everybody will be safe, not only in front of the pandemics, but also in front of the terrorist threat. From the Philippines to Mauritania, the fund has made concrete progress in terms of impact, scale, and influence, and is becoming a key actor in the field of preventing and countering violent extremism. I want to specifically highlight the work it's doing to support female-led startups in Tunisia, for example,
And allow me to mention one case, the Carol Bellamy Fellowship. So it's my pleasure to announce that the European Union will contribute with 12 million in the coming weeks supporting the fund. This will double our total financial support since the creation of the organization. And additionally, we are securing an additional 6 million next year in 2023. This will bring our overall pledge today to 18 million for 2022 and 2023. I think this makes the European Union the biggest donor overall. I am very proud of being so, and I am also very happy and very supportive of the activities of the fund. Because the fund has proven its worth and impact, and its work is certainly needed in the months and year ahead that look very much challenging. Staying close to the grassroots communities and making sure the work on the ground continues. That's why we participate and we call on our partners to join us to continue supporting the fund. Yes, initiatives like this are very much important in order to make us at home and the international community a safe place. Because yes, certainly we can say exactly the same thing in front of the terrorism threat that we have said about the pandemics. That is a global endeavor, and that nobody will be safe until everybody is safe. Thank you. Thank you very much, Yosef. Thank you for a very important commitment, and we're absolutely delighted and thrilled by that, obviously. Now I'd like to invite Her Excellency, the President of Kosovo, to take the floor. It's important to hear from our partners, GSERF as well, and Kosovo is an important partner for us. So please, Joseph. Thank you very much, dear President Bazoum, President Cassis, Honorable former Prime Minister Tony Blair, honorable attendees, ladies and gentlemen, good afternoon. I'm honored to address you all today and to reconfirm the steadfast commitment of the Republic of Kosovo towards preventing violent extremism as well as terrorism. As we gather here today, we jointly send a strong message of unity and determination towards protecting millions of vulnerable community members around the world who risk being victims of violence, extremism groups, and terrorist organizations. On this note, I want to really take the opportunity to thank both President Cassis as well as President Bazoum for their leadership on this issue. Actively engaging in this important cause in the midst of an ever-rising global challenges is an indication of genuine and a thorough commitment towards building resilient as well as safe communities. Today, we join you in this important gathering to once more confirm the steadfast resolve of the institutions of the Republic of Kosovo towards creating a safe space for our citizens, a thriving environment for our civil rights, and to launch a direct fight against anger, ignorance, and intimidation. Like many other countries around the world, in the past 20 years, Kosovo experienced a period of complex social as well as political transition, which has made some sectors of our society vulnerable to ideologies that promote radicalization as well as violent extremism. However, we did not remain still. As in the face of these dangerous trends, one needs to act, to stop, and to prevent. Today, we're proud to be standing here as recognized as one of the most successful countries worldwide in fighting violent extremism as well as terrorism. We have been very lucky to receive the support, the guidance, as well as backing from the Global Community Engagement and Resilience Fund. We're also
absolutely lucky to receive enormous support from our allies and partners, particularly from the United States of America. It is because of this help that our institutions, in cooperation with civil society, managed to design relevant strategic documents, legislation, interventions, as well as programs. It is now our time as Kosovo to give back, and we are ready and able to do so. Today, on behalf of the Republic of Kosovo, we officially pledge our contribution to the fund. Dear colleagues, in fighting common challenges, we must stand together. Cooperation and awareness stand at the very core of sustainable and long solutions to systematic threats which undermine the prosperity of our societies. The first step is to make it clear that we stand united. Today, we are confirming just that. We also must demonstrate that we are all well equipped to fight these phenomena. Today, we are individually and jointly contributing towards that. And ultimately, we have to convey that we are determined. So today, we are sending the clearest message that determination and perseverance are our way forward. Thank you all. Thank you very much indeed, Madam President. Thank you for that. Are you guys able to stay? Right. Next up, we're going to hear a video recording from Mr. Anthony, His Excellency Mr. Anthony Blinken, the Secretary of State of the United States of America, who will announce the U.S. pledge by video, right? Well, if the technology works, we're going to hear him. Hello, everyone. Right, just shout if it's not going to. I'm honored to join you virtually for the Global Community Engagement and Resilience Fund Pledging Conference. President Bazoum of Niger, President Cassis of Switzerland, thank you for hosting this event and for being such steadfast partners in combating and preventing terrorism. Prime Minister Blair, thank you for chairing this conference and for your unflagging attention to this issue. For nearly a decade now, GSURF has fought violent extremism by preventing it from happening in the first place. During that time, the fund has helped address the root causes of radicalization in 14 countries, reaching more than 2 million people at risk in some of the communities most vulnerable to violent extremism. The approach is grounded in local understanding and local capacity. That's because GSURF has long recognized that the most effective solutions are often found within affected communities, in parents and teachers, faith and community leaders, friends. And if we want to prevent people from going down negative paths, we need to help open up positive ones, whether that's by expanding economic opportunity, building more cohesive communities, or fostering social support, such as youth groups. Yet for all the progress we've made through GSURF and other efforts to prevent and combat violent extremism, we know the threat is still profound. Today's terrorist groups are more sophisticated than ever. They're using fake images and videos to spread misinformation and recruiting members through social media and messaging apps that are harder to track. They're finding new ways to finance their operations, from drug smuggling to trafficking in stolen antiquities. And they're finding new ways to inflict suffering, including cyber attacks on critical infrastructure like electrical grids and water systems. To keep our people safe, we have to adapt to meet the challenges posed by these evolving groups and get ahead of them. Here's how we're doing that, together with many of our partners here today. We're expanding beyond military and law enforcement strategies to include more civilian-led tactics, like the ones promoted by GSURF. We're expanding our diplomatic efforts to collaborate with more governments, NGOs, multilateral institutions, and private sector partners. We're focusing more attention on countering racially and ethnically motivated violent extremist groups. We're providing more support to vulnerable communities, where ISIS, Al-Qaeda, Al-Shabaab, Boko Haram, and other terrorist groups recruit. And of course, we're continuing to support GSURF. The United States has been the fund's biggest donor since its inception. Last year, we pledged and delivered $5 million to GSURF,
This year, we're pledging another $5 million. I hope that others here today will join us, including representatives from the private sector, and not only by supporting GSERV, but also by investing in training, jobs, entrepreneurs, and new businesses in underserved communities. Because we've seen what a difference providing these opportunities can make. Abir lived in a tough neighborhood in Tunisia, where extremists often sought out recruits. Crime and violence were widespread. Poverty was endemic. Programs for youth didn't exist. She felt like she had two options, in her words, to join this violence or to escape it. She had ideas and aspirations, but she didn't see any way to realize them. A fellowship from GSERV changed that, providing skills training and workshops that gave her the tools she needed to start a small business selling tailor-made clothing. She learned how to source fabrics and find customers, and in time, she began receiving orders from merchants at a local market. Abir said her new business gave her a way to help her, her family, and other youth from her community regain trust and confidence in a better future. During this replenishment period for GSERV, all of us are called to help build that better future. Security, stability, and prosperity of communities like Abir's and our own depend on answering that call. Thank you very much. Thank you very much indeed. And thank you also to Secretary Blinken's colleagues for being here with us too. I'd now like to invite His Excellency Dr. Mutlaq Majid Al-Qahtani, Ambassador and Special Envoy of the Minister of Foreign Affairs of the State of Qatar for Counterterrorism and Mediation, to the podium. Thank you, sir. The two. Are the president's supposed to leave at this point? Or yes. They seem to be staying. I don't know. We just carry on. Please, sir, carry on. Well, Excellency President Mohamed Bazoum, Your Excellency President Kassis, the Right Honorable Tony Blair, Excellencies, ladies and gentlemen. We appreciate the initiative of the co-host to convene this timely conference and commend the efforts of our Mr. Chairman, Mr. Stefano, and also my dear friend, Dr. Khalid, the Executive Director, and also the Secretariat of the GSERV, and other members of the governing body. Ladies and gentlemen, good afternoon. Violent extremism remains a threat to communities everywhere, especially in conflict situations where it thrives. The security approach alone is ineffective in tackling violent extremism and could lead to unintended consequences. What is also needed is a comprehensive all-of-society approach, including prevention, countering the extremist narrative, eliminating the reasons that attract the youth to be recruited by violent extremist and terrorist groups. We need to end despair, instill a sense of purpose, and build more cohesive and resourceful communities to immunize them against violent extremism. This is where GSERV, as the only global fund in this regard, comes in to serve a crucial role. Its effectiveness stems from its approach that's comprehensive, context-specific, and apolitical, and also its multi-stakeholders partnerships with dozens of local actors, including governments, community leaders, and local NGOs, complemented by assistance and perspectives from international partners. GSERV's impact is reflected in the number of direct beneficiaries, which has exceeded millions in some countries, and in only a few years since its establishment. Qatar was among the founding members of the GSERV,
and contributed $10 million, helped through its partnerships on the board, and raised awareness of the fund by hosting several international events in Doha and at the UN headquarters and virtually. We have been active and will continue our constructive role in the GSERF in partnership with our partners. This partnership is natural, given that the fund's mission aligns with Qatar's comprehensive approach in preventing and countering violent extremism and terrorism. Many international initiatives of the State of Qatar aim to promote a culture of peace and tolerance, coexistence, build peaceful, just, and inclusive societies, and foster political, social, and economic stability and equality. We do this by channeling initiatives and aim to improve socio-economic conditions through emergency and development assistance. Through education, such as providing education opportunities for more than 10 million out-of-school children, and through employment opportunities with a focus on the youth. For example, the youth program is one of the initiatives within our partnership with the UN Office of Counterterrorism. Another example is the programs of Qatar established to help training more than 2 million young people in the Arab world and provide them with job opportunities and economic empowerment. Finally, Qatar harnesses sports, including the opportunity of the World Cup, FIFA World Cup 2022, to foster the values of peace and tolerance. And let me take this opportunity to welcome you all next November in Doha. Excellencies, ladies and gentlemen, today we are pleased to pledge an additional $5 million for the relinquishment campaign of GSERF. We affirm our commitments to supporting collaborative global action to counter violent extremism and working together toward a foster world and a future without violent extremism. Thank you very much. Thank you. Thank you very much, Excellency. And in case you missed it, that was an invitation to go to the World Cup as well. So I'd bank that one. Okay, we are now going to hear from Her Excellency, Ms. Olivia Ragnag-Hewende Ruamba, Minister of Foreign Affairs, Regional Cooperation and Burkinabe Abroad of Burkina Faso, to the podium. Madam, thank you very, very much. And my apologies for the pronunciation. Merci beaucoup, Monsieur le Président Mohamed Bazoum, Monsieur le Président Cassis, Premier ministre Tony Blair, Mesdames et Messieurs, distingués invités. Je vais parler en français. Madame Olivia, la ministre des Affaires étrangères, elle n'a pas pu venir. Je la remplace. Je suis Madame Salimata Nebié, la ministre du Genre et de la Famille du Burkina. Et après le témoignage du président du Niger, c'est très difficile pour le Burkina de dire autre chose que ce qu'il a déjà dit. Mais quand même, je vais compléter. Quand j'ai écouté tout ce que les autres ont dit, j'ai observé que les femmes n'ont pas eu beaucoup de place dans l'approche de la prévention de l'extrémisme violent. Et ça, je crois qu'il faut qu'on corrige ça, et très très vite, et très très intensivement, et très très massivement. Je vais demander à GSERF, que je connais, d'investir dans les femmes. En investissant dans les femmes, on va investir dans les familles. Tout le monde sait que l'extrémisme violent, c'est connu maintenant, on connaît le diagnostic, on sait comment ça se passe, on connaît les voies qui amènent les jeunes vers l'extrémisme violent. Toutes les raisons peuvent être évoquées et la religion, elle vient en dernière position. En tout cas, au Burkina, nous avons fait une étude avec DAI, financée par l'USAID, sur 10 raisons qui sont évoquées pour dire pourquoi un jeune il va vers l'extrémisme violent, il s'enrôle dans le groupe terroriste armé.
il y a le rejet, le sentiment d'injustice, le chômage, la pauvreté, et l'immobilisme, la mauvaise gouvernance. La religion, elle venait vraiment en dernière position. Moi, mon plaidoyer, ça va être dans le plaidoyer, c'est que GSERF se mobilise aussi pour financer les programmes qui impliquent les femmes. Au Burkina, au ministère du Genre et de la Famille, nous avons mis en place une direction générale Femmes, Paix et Sécurité pour essayer de rendre opérationnel l'agenda Femmes, Paix et Sécurité que les Nations Unies nous engagent à exécuter, nous engagent à réaliser dans nos pays. Et ça ne peut pas se faire sans les femmes. Et pour que les femmes puissent se déployer sur le terrain de la prévention, sur le terrain de la lutte contre le terrorisme et l'extrémisme violent et la radicalisation, il faut leur donner des outils. Il faut les renforcer, il faut les former, leur apprendre à détecter le terrorisme, à détecter l'extrémisme violent, à comprendre les signes annonciateurs, les signes avant-coureurs qui amènent le jeune qui se transforme sous leurs yeux et qui finit par passer à l'acte terroriste. La femme, elle est un acteur du dispositif qui peut permettre de réduire drastiquement le phénomène terroriste, le phénomène de l'extrémisme violent et même le phénomène de la radicalisation chez nous. Nous savons qu'en Mauritanie, par exemple, les femmes ont appris à contrer l'extrémisme violent avec la connaissance des textes religieux. Au Burkina, on n'en est pas là parce que l'extrémisme violent d'un pays à un autre change complètement de façon, de mode opératoire, de motivation, de toutes sortes de raisons. Mais chez nous, au Burkina, nous pensons que les femmes peuvent jouer un rôle très important dans la prévention. Et cette direction générale, elle travaille avec aussi les autres ministères du Niger, du Mali, surtout parce que c'est les trois frontières. On est dans le même environnement d'insécurité et c'est ce que nous essayons de faire. Indépendamment de ça, il y a beaucoup d'autres mécanismes qui ont été mis en place par le Burkina pour faire la prévention de l'extrémisme violent. Ça va se passer dans les écoles. Quelqu'un a parlé ici de la cybercriminalité. C'est vrai. Et il y a une semaine, le ministre des Affaires étrangères du Burkina, madame qui n'est pas là aujourd'hui, elle a lancé avec mon ministère une grande campagne digitale pour lutter, pour contrer contre le langage violent, le langage extrémiste, le langage haineux, la stigmatisation, la discrimination, parce que ce sont des phénomènes qui sont devenus décomplexés aujourd'hui et on voit ça, les messages passent sur les réseaux sociaux, les messages passent même sur les radios, sur certaines télévisions, on essaie de contrer ça, on essaie de donner aux femmes les outils pour qu'ils encadrent mieux les enfants, pour qu'ils se déconnectent complètement de ce discours haineux, de ce discours violent et de discours radical. En plus de cela, ce que j'aimerais ajouter, lorsqu'on dit de déployer les femmes sur le terrain de la prévention, sur le terrain de la protection, sur le terrain aussi de la participation, on a parlé de bonne gouvernance. Même si on ne l'a pas dit beaucoup, la mauvaise gouvernance est une des raisons principales qui a déversé les jeunes vers l'extrémisme violent. Quand les jeunes, ils se disent qu'ils n'ont pas accès à l'emploi, ils n'ont pas accès aux richesses de leur pays, ils ne peuvent pas se déplacer comme ils veulent, ils sont piégés par le changement climatique dans des espaces qui se réduisent de plus en plus. Ces jeunes éleveurs qui ne peuvent plus aller là où ils devraient aller, leur outil de travail, leur profession, leur moyen de vivre est devenu une menace et pour eux-mêmes et pour les autres populations. Il faut un dialogue que les communautés elles-mêmes peuvent porter. Parce que si nous ne donnons pas les moyens aux communautés de se protéger, de prévenir le terrorisme ou l'extrémisme violent, il a quand même un visage rural pour le moment. Mais il va atteindre aussi les villes. Parce que quand vous rentrez dans les grandes villes africaines aujourd'hui, que ce soit à Bamako, à Ouagadougou ou à Niamey, vous allez voir des jeunes déplacés. Le phénomène des populations déplacées est en train de se transférer dans les grandes villes.
Et les grandes villes ne sont pas préparées à accueillir ces populations qui ont été exposées à l'extrême violence. L'extrême violence, peut-être que parmi ces jeunes qui réinvestissent les villes aujourd'hui, certains ont peut-être commis des actes graves, mais on ne le sait pas. Comment faire pour aider les villes aussi à accueillir ces nouvelles populations qui sont déplacées du fait du terrorisme? Parce que si vous ne savez pas, au Burkina Faso, on a plus d'1,8 million personnes déplacées du fait de l'extrémisme violent, du fait du terrorisme, du fait de la crise que subit notre pays. Au Mali, c'est la même chose. Je crois que le tableau est presque pareil, même si au Niger, il est un peu moindre que chez nous. Mais quand même, c'est le même phénomène qu'on peut observer là où le terrorisme, là où l'extrémisme violent a prospéré. Et nous le savons aussi. Quand je fais le plaidoyer pour que les femmes soient au cœur du dispositif, au cœur des mécanismes, puissent bénéficier aussi d'une partie des fonds qui sont mobilisés de façon spécifique, des fonds dédiés à la formation des femmes, au renforcement des capacités des femmes en matière de prévention de l'extrémisme violent, parce que c'est à leur portée. Prévenir l'extrémisme violent est à la portée des femmes, est à la portée des jeunes filles qui savent manipuler aujourd'hui l'outil Internet. Et on l'a su, le phénomène prospère aussi grâce à l'utilisation détournée des réseaux sociaux, grâce à l'utilisation détournée des outils de communication, des outils Internet, Facebook, Instagram. Les jeunes, ils utilisent tout ça aujourd'hui pour recruter, pour propager des discours haineux. Pour ce qui concerne le Burkina, nous allons aussi demander à GCERF d'aider à renforcer la coopération sous-régionale, parce que c'est par la coopération sous-régionale aussi que nous pouvons contrer le développement de ce phénomène qui est en train de réduire les efforts de développement de nos 3 pays, que sont le Burkina, le Mali et le Niger. Et je veux remercier l'Union européenne, les États-Unis, la Confédération suisse et plein d'autres partenaires qui sont là et dont nous bénéficions quand même de leur apport, parce que le Burkina Faso fait partie aussi du programme régional que GCERF a mis en place en 2021. Et ce programme, nous allons vraiment faire en sorte qu'il y ait une composante jeune, une composante femme, parce qu'à notre connaissance, ce sont les jeunes et les femmes qui vont payer le prix le plus élevé de cette crise sécuritaire que nous vivons. Les femmes et les jeunes composent à peu près 80% des personnes déplacées. Et si les femmes et les jeunes sont concernés, les pays auront leur avenir compromis pour très longtemps. Je vous remercie. Thank you, Excellency. Thank you very much indeed, and for emphasizing the role of importance of women in this. Our 2 presidents have now got to leave. Yep. Thank you very much indeed. Right, thank you so much, President Cassis and President Bazoum. I now invite Mr. Marcel de Fink, Director General Political Affairs of the Ministry of Foreign Affairs of the Netherlands. Marcel, thank you. Excellencies, dear friends and colleagues, the presidents have left, but please let me thank them for their presence, for their leadership here today, and for co-sponsoring this event. That was very important. Let me also thank the Right Honourable Tony Blair for chairing this, and not least Mr. Manservisi and Mr. Koser for leading this organization with a vision that we value so much. The Netherlands has been a dedicated partner of GSERF since its establishment, and we have closely with the fund and its local partners worldwide on preventing violent conflict. And as GSERF has rightly noted, 20 years after 9/11, we all have the opportunity to reaffirm our global commitment to confronting violent extremism, starting at the level of local interventions. And the Netherlands is ready to do that, to commit itself to
to this extremely important effort. Terrorism remains a major threat to international peace and security, and it cannot be dealt with in isolation from other issues. Violent extremists will continue to exploit social economic differences in society and will keep preying on the most vulnerable, not least the young and the women. And it's therefore crucial that we address the root causes of violent extremism while offering strong protections for human rights. I already said GSERV is an indispensable partner in reinforcing the synergy between the local, the national, and the global. And we heard some very good examples of the very good work and the impact you're having. But you've also cracked the code for measuring the impact of the work that you're doing and identified indicators to measure results. And that's been incredibly helpful to us, and I think incredibly important for all who are supporting or considering to support GSERV and the work you're doing. But you've also created a platform of local organizations all over the world to exchange and learn from each other. And that's something that we value since you increase the visibility of the important work of all these organizations. And hence also enhance the effectiveness of all our efforts to combat and prevent violent extremism. As members of the local international community, we have the opportunity to reaffirm our global commitment to confronting violent extremism. And I'm therefore proud to announce that the Netherlands recently contributed $6.7 million to GSERV. And I'm glad to see and hear that many of the countries represented today have and organizations have committed similarly to GSERV, and I urge and hope that others will do the same. Thank you very much. Thank you. Thank you, Marcel, and thank you for giving a good example of Dutch brevity there, because we're a little behind time, and I want to make up some time now. And so if people keep the contributions reasonably tight, thank you. I'm now calling upon Australia, Michelle Lowe, Director of Counterterrorism Partnerships. Are you, Michelle? Hi. Thank you so much. I think I can definitely help you get back on track with the time. Yeah, we rely on Australia. Exactly. Esteemed colleagues, thank you for the opportunity to come and talk today. Australia commends GSERV for continued efforts to build and harness whole of society capabilities to strengthen resilience against radicalisation and violent extremism. Excuse me. Australia has been a long-term supporter of GSERV and provided significant support to GSERV in recent years, including $1,250,000 Australian dollars in 2022 for their work in the Philippines and Kenya. Australia is also working with GSERV on a global counter-terrorism forum initiative on funding and enabling community-level PCVE. As one of the GCTF's inspired institutions, Australia will continue to support GSERV's work, particularly in the Indo-Pacific in the future. Thank you. Brilliant. Michelle, we like that. That was good dollar per word output on that one. Thank you very much. I now invite Her Excellency Ms. Marina Serini, Vice Minister of the Foreign Affairs International Cooperation of Italy. Thank you, Mr. Chair. I would like to express my gratitude to President Bazoum and President Cassis for hosting and for organizing this meeting. Italy is a strong supporter of the work of the Global Community Engagement and Resilience Fund. We are convinced that no durable solution in countering terrorism and violent extremism
can be found outside a closer collaboration between governments and civil society. In this context, the GSERF offers a unique framework for community engagement that we value as particularly relevant. We also welcome the focus of the GSERF on gender equality and social inclusion. In the fiscal year 2021, our contribution to GSERF reached 2 million euro. The aim was to support GSERF response to the community needs in the Sahel region, in line with the Italian strategy for Africa and the Italian co-presidency of the African Focus Group within the Global Anti-Daesh Coalition. In line with this, with the Italian commitment to support the Global Counter-Terrorism Forum and its inspired institutions in their commitment to security and stability, I am pleased to express my government's support for the GSERF call for further contribution and pledge 5,000 euros for this year. Mr. Chairman, Italy believes in the importance of international cooperation in fighting terrorism and in countering and preventing violent extremism, and its potential impact on fostering regional stability. We look forward to intensifying our cooperation with all states involved in this common endeavor, and we welcome the opportunities provided to this extent by GSERF. Yesterday, Italy assumed the chairmanship of the Criminal Justice Rule of Law Working Group within the Global Counter-Terrorism Forum. We will be pleased to further collaborate with the GSERF also in this capacity. Thank you, Mr. Chairman. Thank you very much indeed, Marina. Thank you. And now we're going to hear from Mauritania. His Excellency, Mr. Mohamed Salem Merzouk, Minister of Foreign Affairs and Cooperation and Mauritanians Abroad. Excellency. Bonjour tout le monde. Je suis heureux de prendre la parole à la place de mon ministre des Affaires étrangères qui est allé s'absenter pour un rendez-vous qu'il avait déjà auparavant pendant cette heure-ci. Donc, je suis très heureux qu'il ne soit pas là pour que je puisse prendre la parole devant Monsieur Tony Blair. Ignace. Vous êtes vraiment des gens avec lesquels j'ai grandi. Je vous remercie. Donc, voilà, la région du Sahel connaît depuis quelques 3 décennies une croissance continuelle des groupes terroristes. Et c'est pour cette raison qu'elle est considérée parmi les zones les plus propices au mouvement de ces groupes. Et qui ont d'ailleurs bénéficié de plusieurs facteurs, précisément la situation sécuritaire, politique, économique, pour l'absence des autorités, l'incapacité des armées nationales et la disponibilité de ressources économiques qui sont très aléatoires dans les régions. Pour sortir un tout petit peu du texte, je sais que la Mauritanie, elle a bien engagé un processus de défense vis-à-vis de cet extrémisme violent. Il a été sous l'égide de plusieurs choses. On a reconsidéré qu'on pouvait les réintégrer et on a considéré qu'il y avait une force, pas seulement la force physique qui doit être utilisée contre ces groupes terroristes. Il y avait d'autres paramètres économiques et ne pas laisser les populations à la merci de ces terroristes-là qui peuvent éventuellement retrouver faire de bonnes actions. Bonnes entre guillemets, parce que c'est des actions qui ont des conséquences plus tard vis-à-vis des populations pauvres et avec des ressources très limitées. Donc, on a créé des régions dans des endroits vides. Vous savez, la Mauritanie, c'est 1300 ou 1400 km de frontière avec le Mali. Donc, le Mali, c'est le Niger et puis c'est la Libye. Le terrorisme a beaucoup vécu pendant ces régions-là. Il faut dire que depuis 2011, on a essayé de les endiguer. Depuis 2011, il n'y a jamais eu d'action terroriste violente en Mauritanie. C'est dû à plusieurs facteurs. C'est dû à la force sécuritaire. Et il y a aussi la présence de l'État. La présence de l'État qui fournit médicaments et des unités, M. Borrell n'est plus là, qui étaient financées par l'Union européenne. C'est des unités chamelières qui faisaient des patrouilles au niveau de la frontière, ils sécurisaient les gens, ils donnaient des médicaments, ils creusaient des puits. Donc, ce n'est pas seulement l'aspect sécuritaire au niveau de la force, mais il y a aussi l'aspect économique pour un développement de la région. Je vous remercie. Merci bien. C'est un discours pas préparé, mais mieux pour ça. Et Merci le ministre est absent parce que vous pouvez dire n'importe quoi. Hein? Voilà. Oui, exactement. Merci beaucoup. Merci beaucoup.
Okay. Thank you so much. And now from Mali, His Excellency Mr. Kanizon Koulibaly, Ambassador and Deputy Permanent Representative. Pardon? Merci, monsieur. Merci, merci. Merci les organisateurs, merci Monsieur le Président, merci le Premier ministre. Je suis Kanizon Koulibaly, je suis ambassadeur du Mali. Je voudrais tout d'abord vous présenter les regrets du ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale du Mali, son Excellence M. Ablaye Diop, qui n'a pas pu honorer de sa présence cette importante réunion. Ensuite, ma délégation adresse des remerciements sincères à tous les organisateurs de cette réunion capitale à laquelle vous avez bien voulu convier mon pays. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, le Mali, l'un des premiers partenaires du G7 dans le Sahel, salue la contribution de cette organisation à nos efforts de lutte contre l'extrémisme violent. Aussi, mon pays accorde une importance capitale à la reconstitution des fonds de cette organisation. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, comme nous le savons depuis près d'une décennie, mon pays est confronté à l'extrémisme violent, le terrorisme, les effets dévastateurs des changements climatiques. Ces fléaux sont source de souffrances indicibles pour nos populations. Pour y faire face, les autorités de la transition ont entrepris des efforts importants pour mieux protéger les personnes et leurs biens. Dans cette veine, le gouvernement a pris des mesures idoines pour le retour rapide des services sociaux de base dans les régions longtemps affectées par les attaques extrémistes. Le gouvernement du Mali met tout en œuvre pour promouvoir et renforcer la cohabitation entre les communautés du centre du Mali, du nord du Mali, qui ont toujours vécu en harmonie depuis des siècles. Le Mali reste engagé, déterminé et poursuivra son combat contre l'extrémisme violent. Je voudrais aussi remercier le G7 pour tout son soutien à mon pays. Nous remercions tous les partenaires multilatéraux et bilatéraux pour leur soutien à notre pays. Nous soutenons le G7 et nous demandons à tous ses partenaires de bien vouloir soutenir son action. Je vous remercie. Thank you very much indeed, Excellency. Thank you. That was good stuff. And now we have a video from the Minister of State of Germany, Dr. Tobias Lindner. Excellencies, ladies and gentlemen, dear colleagues. On behalf of the German federal government, allow me to thank the Global Community Engagement and Resilience Fund for its excellent work in the important field of countering and preventing violent extremism. Furthermore, I would like to extend our sincere gratitude to all partner organizations carrying out this important work every day across the globe. Violent extremism causes conflicts, aggravates grievances, and minimizes prospects for conflict resolution and reconciliation. This is why it is indispensable to address its root causes and contain its repercussions. Germany remains committed to continue these efforts, building on multilateral partnerships to prevent and counter violent extremism. G-SURF constitutes the cornerstone of this engagement. Therefore, I am happy to announce that Germany will provide another 7 million euros to support the replenishment of G-SURF. Germany fully subscribes to G-SURF's vision to create a world for the next generation where violent extremism has no place, neither in politics nor in society. Preventing and countering violent extremism is thus embedded in the German approach to crisis prevention and stabilization. To this end, we are supporting civil society organizations, while at the same time strengthening the capacity of security forces, the justice sector, and the penitentiary system in partner countries. For the future,
we believe that an increase of GSURF's efforts in the coastal states of West Africa should complement to the already existing efforts in the Sahel. This seems both timely and reasonable in order to strengthen ongoing and planned support by the international community to the countries affected by violent extremism in the region. It is undeniable that GSURF is in the perfect position to support prevention efforts in the region. We are certain that GSURF can benefit from its well-established expertise and its excellent approach to prevent violent extremism. GSURF's replenishment campaign takes place at a critical time. Russia's war of aggression against Ukraine is a violation of its obligations under international law, including the Charter of the United Nations, and is affecting fragile regions around the globe. It has repercussions and negatively influences fragile contexts worldwide. As we know, instability and violent extremism stand in a reciprocal relationship. GSURF, as a well-established actor, is thus in an important position to help in the fight not only against violent extremism, but also against instability in general. Germany is looking forward to further strengthening its engagement with GSURF. We wish GSURF every success and the necessary stamina for its future work. I thank you. Thank you. Thank you very much indeed. And I'll call upon France. His Excellency, Monsieur Olivier Caron, Ambassador for Counterterrorism, Ministry for the Europe and Foreign Affairs of the French Republic. Merci. Monsieur le Premier ministre, je vais vous promettre de la brièveté française pour dire les choses, ce qui suit. Donc, comme vous le savez, la France est résolument engagée depuis longtemps dans la lutte contre le terrorisme à tous les niveaux, avec ses partenaires européens et internationaux et le système multilatéral. L'action en amont est une composante essentielle et indispensable de cette lutte. En effet, l'action sécuritaire ne suffit pas, nous le savons bien. C'est pourquoi la France soutient l'action du GSURF, qui offre des projets concrets au plus près des populations, qui contribuent à la prévention de l'extrémisme violent. Chacun sait que l'extrémisme violent peut et parfois conduit au terrorisme. Et ce, dans tous nos pays, mais en particulier, c'était souligné aujourd'hui, au Sahel, voire dans des pays voisins. La France salue donc le travail et l'action du GSURF, continuera à lui apporter son soutien en plus de l'action bilatérale qu'elle mène par ailleurs sur ces sujets. Je suis donc heureux de confirmer la mobilisation d'un soutien au GSURF à hauteur de 650 000 € et souhaite plein succès à ses activités futures. Je vous remercie. Merci beaucoup. C'est excellent et court. Merci. So now I'd call upon the Acting Director General of the Kenya National Counterterrorism Center, Dr. Rosalind Nayawira from Kenya. Excellencies, distinguished colleagues, ladies and gentlemen, I wish to convey our deep appreciation and absentia to the Excellencies, the Presidents of Niger and Switzerland, for co-hosting this timely pledging conference towards a future without terrorism, and to you, Sir Blair, for chairing this conference. Our meeting today occurs as an opportunity to introspect on our long-standing partnerships in countering violent extremism, and to reaffirm our commitment to a future where our communities stand resilient against violent extremism and achieve sustainable development. Our engagement with GSURF has consistently demonstrated that it is investing in people that we shall end extremism. Our partnership has invested substantively in community-level engagements, which has given the desired momentum to the implementation of Kenya's national strategy to counter violent extremism. We can attest that the investments we have made together have made a difference. They have provided better alternatives to vulnerable groups. They have
ended with the vicious cycle of despair within communities that is often exploited by extremists, and they have cultivated better relationships and synergy between different actors in our society. I'm pleased to note that the programs we have implemented jointly are born of our national strategy and epitomize our shared resolve to support local efforts that support local needs. So our joint efforts to facilitate interfaith dialogues among religious leaders, empower women and girls, establish community peace watch groups, and mentor peace ambassadors and youth have transformed communities and built sustainable resilience against extremism. In recognition of the immense success we have realized, particularly in the implementation of the GSA 4-year investment strategy for Kenya, that is 2021-2024, and recognizing the great promise our future partnership holds, Kenya wishes to pledge $25,000 towards replenishing the fund. Thank you. Thank you very much indeed. Thank you, ma'am. And now, finally, on the pledges, I invite Her Excellency Ms. Christine Constantine, Director of Counterterrorism and Anti-Crime Capacity Building Programs, Global Affairs Canada, to make a statement. Thank you very much. It's an honor to be invited to the podium by you, sir, Mr. Blair. Thank you, Mr. Manservisi. Ministers, excellencies, fellow board members, and partners. I had a lengthy speech, but everything has already been said, so I'll just take a moment of your time. I'd like to thank and congratulate GSURF for bringing us here today and organizing this pledging conference. It is an event that serves as an opportunity for us to reflect and to recognize the importance of preventing violent extremism and its role in our collective response to increasing global security. Canada's support and ongoing cooperation with GSURF has resulted in a strong and productive relationship. GSURF has proven to be a valuable partner in the delivery of forward-looking and sustainable counterterrorism programming, which directly supports Canada's foreign policy priorities. Canada recognizes the importance of a triple nexus approach to preventing violent extremism, and we deeply value GSURF's approach to strengthening civil society, to ensure that resilience building for peace and tolerance is part of local and national agendas. Canada has invested $5 million to GSURF, and I'm pleased to announce that Canada will be pledging 1.5 million Canadian dollars towards GSURF's future efforts in implementing a sustainable response to the threat of violent extremism. Canada looks forward to a continued collaboration with GSURF in the delivery of PVE programming and capacity building assistance, and I sincerely extend my thanks to all of those who have participated in today's event. Thank you very much indeed. Thank you. So just before concluding, we've got one final intervention from the G5 Sahel, a formal regional partner of GSURF's, and it's my pleasure to invite His Excellency Mr. Eric Tiare Yemdaogo, Executive Secretary of the G5 Sahel, to the podium. Excellency, thank you. Merci beaucoup, Excellence. Excellence, Monsieur le Premier ministre Tony Blair, Monsieur le Président du Conseil d'administration, Mesdames et Messieurs, Excellences. Je voudrais, en l'absence des deux présidents, quand même les féliciter pour le président Bazoum et le président Cassis pour l'organisation de cet événement très important. Mesdames et messieurs, aujourd'hui le G7, qui a un mandat international pour aider à prévenir et à lutter contre l'extrémisme violent, nous invite à le soutenir afin qu'il puisse aider les organisations sur le terrain, comme le G5 Sahel, à mener efficacement la lutte contre le terrorisme et le phénomène. C'est pourquoi, en tant que représentant d'un organisme bénéficiaire, donc des fonds du G7, je voudrais partager avec vous ce qui suit. Le G5 Sahel, créé en 2014, a organisé dès 2015 à Niamey une réunion des ministres en charge de la sécurité et des affaires religieuses des pays du G5, au terme de laquelle les ministres ont défini une feuille de route qui constitue le cadre stratégique de référence pour traiter de la question. C'est dire donc que dès ce moment, l'extrémisme violent était déjà dans les préoccupations du G5 Sahel. Aujourd'hui, le Sahel, nous sommes tous conscients de la capacité d'endoctrinement et d'embrigadement des jeunes par les mouvements radicalisés, ce qui a été rappelé très excellemment par le président Bazoum et tous les autres prédécesseurs.
C'est pour toutes ces raisons que le G5 Sahel a pris très au sérieux la question en mettant en place ce qu'on appelle la cellule régionale de prévention de la radicalisation et de la lutte contre l'extrémisme violent, CELRAD, au sein du secrétariat exécutif et dans les différents pays des antennes nationales. Et je vais citer un peu, la CELRAD a à son actif plusieurs réalisations parmi lesquelles l'élaboration d'un cadre de référence, l'élaboration d'un lexique de la radicalisation et de l'extrémisme violent dans l'espace, et l'organisation de plusieurs ateliers de sensibilisation, l'animation des antennes nationales, etc., etc. Et pour réaliser ces activités, le G5 bénéficie de l'accompagnement du G-CERF, avec lequel un cadre de partenariat a été signé en février 2021, et un mécanisme de financement régional conçu pour faciliter la mise en œuvre justement de ce partenariat. Et depuis le 10 septembre 2021, le mécanisme s'est engagé à injecter environ 5 millions de dollars sur 3 ans au Burkina Faso, au Mali et au Niger. Et cela s'est matérialisé par la signature de conventions de financement et le lancement de 5 projets au courant du premier semestre 2022. Et le mécanisme a été élargi à la Mauritanie en mars dernier, et pour le Tchad, ce sera fait d'ici fin 2022. Comme nous voulons tous vivre dans un monde en paix et en sécurité, débarrassé de l'extrémisme violent, je joins ma voix à aux corps organisateurs de cette conférence et à tous ceux qui m'ont précédé pour remercier tous ceux qui ont déjà fait des annonces, mais aussi pour lancer un appel à toutes les autres bonnes volontés pour leur contribution, parce qu'il y a encore beaucoup de travail à faire sur le terrain. Donc, je fonde donc l'espoir que les fonds mobilisés seront nécessaires pour nous assurer tous un avenir radieux et un avenir sans extrémisme violent. Je vous remercie. Thank you very much indeed. And I think it was the interventions are now over. Just before I hand over to Mr. Mansavizi to say the last words, I think the contribution from the Sahel is a good place to finish the interventions. I think just very briefly, 2 things have come out from the discussion today, quite apart from the pledges, which are obviously the most important thing. But the first is that this problem remains, and it's a deep problem, with the potential to destabilize whole communities and countries. And secondly, that the work that GSURF does and the organizations connected with it do, that work has an impact. It actually tackles the root causes. And by doing so, it gives us a much better chance of defeating what is still a huge collective global menace. So thank you all very, very much indeed for your contributions and for your patience. I think it's been an excellent afternoon. And Stefano, you probably had your calculator out, but I hope we've made some progress, I think, towards that replenishment fund. And I hand over to you now. Thank you very much. First, for having, let's say, driven this discussion very effectively. Thank you for your support. I think it's been crucial. It's crucial also for the future. As I said at the beginning, this meeting is part of a process. It's part of a process that usually is called replenishment, but in reality is a process with 2 objectives, political and financial. Political, to strengthen the alliance. And as Sir Tony said, I think the discussion was substantial, and the sentiment of belonging to a community which is putting preventing of violent extremism and radicalization high in the agenda for security and development has come out even stronger. So I think we have to keep investing in that. This is the political operation, which will require investment in political terms. The second part was to keep contributing to the replenishment, or in any case, to the mobilization of the resources in favor of GSURF, which is, in my experience, and I can tell you I have a certain experience also from different point of view, is the only one organization which is able at grassroots level to mobilize, money which are reaching small people, marginalized people, those which are able exactly to create what I call resilience from inside. Therefore, I think that I'm very bad in calculations, but I'm told that we can say that we have now 66 million, which are contributing to this, let's say, process of replenishment of GSURF. Of course, there are different ways of calculating, in the sense that many pledges of today were linked to the fiscal year ongoing.
Other, like Josep Borrell, the representative, announced already also for the next one. And I invite everybody also to think in terms of the next year, in the next fiscal year. I think that everybody has its own procedures in terms of taking decisions. Therefore, we have to keep following together. Next moment will be the board meeting that we will have at the end of November, beginning of December, in order to further mobilize, to assess together also where we are, and to mobilize further other partners in order that politically our alliance is growing up and financially our organization is stabilized and can enhance the number of countries it covers, enhance the investments that we are doing, and also maybe open new avenues, because the world is facing this challenge of radicalization, of extremism, of violent extremism, as prevention is the best way to ensure at the same time development and security. So therefore, I hope also that many countries which we're assisting, which are not members yet to the GSERF, can consider their participation, open doors. Let's have another important appointment in the future. And I would like also to say, we plan to organize another conference, pledging conference, if you want to call that in this way, with the private sector. Several among you made reference to the private sector. I think this is particularly wise. We'd like to organize another dedicated event in order to mobilize private sector. So this is a sort of a continuous engagement. I would like to thank you very much, Tony, very much for all what you're doing, for your support. And thank you very much, Excellencies, to all of you. Let's keep working together. And thank you to the Secretary of GSERF and to Khalid Kozer, because these are doing the work. Thank you very much and good afternoon.